Okay, so the Psalms is, I don't know about your church culture, but in our church culture, the Psalms are often people's favorite book. Я не знаю, как вот у вас в церквях, какие предпочтения и традиции, но вот в наших церквях Псалтирь — это, наверное, самая любимая книга Библии для многих. Very, very popular and kind of lie at the heart of the church experience. Она очень как бы просто написана, доступна и отражает многое в духовной жизни людей. And very often people's favorite passages come from the Psalms. И очень часто любимые отрывки из Библии у людей как раз-таки из книги Псалтирь. We read Psalms at funerals, weddings. Псалмы читаются на свадьбах, на похоронах. And I think there's a very profound reason for that. И я думаю, есть на это причина. And the reason is that the Psalms speak to us on a fundamentally human level. Потому что, я думаю, причина состоит в том, что псалмы обращаются к нам на таком человеческом, глубинно-человеческом уровне. And more than that, you will probably find a psalm to reflect every type of human emotion. Более того, наверное, можно найти в этой книге псалом, который бы подходил к любому человеческому переживанию и эмоциям, которые испытывает человек. So there's a sense in which the psalms speak to us on a very basic level. Поэтому псалмы затрагивают глубинные струны нашей души. They speak to us at that very profoundly emotive level. Говорят с нами на языке наших эмоций. So, just some quotes to illustrate that. Пара цитат как иллюстрация этого. So Calvin describes the Psalter as an anatomy of the soul. Кальвин описывает Псалтирь как анатомию души, fully articulating every facet of the cost and joy of life with God. В которой подробно описаны все грани того, насколько трудна и радостна жизнь с Богом. So an anatomy of the soul. Анатомия души. So in Calvin's day, Во времена Кальвина the first human anatomies were being produced. это как раз было время, когда первые анатомии человеческого тела появились. So before that, the fact that blood ran through our veins, it was just a theory. Before Calvin's day. Just a what? The fact that blood. No, the last word. Was a theory. Это до того, как бы тот факт, что по венам нашим течет кровь, было лишь в теории известно. But at this time, they were starting to produce the first illustrated anatomies. А тут в его время уже начали впервые издаваться иллюстрированные анатомии. So it was a great step forward in human knowledge. Поэтому был большой шаг вперед совершен в человеческой науке. And Calvin is saying that the Psalms are like an anatomy of the soul. И Кальвин говорит, что Псалтирь — это как анатомия души. They give us insight. They give us detailed insight. Они дают нам глубинное познание о том, что внутри. They go under the surface and into the depths. Псалмы смотрят глубже, не просто на поверхности. Luther. Martin Luther says the Psalter ought to be precious and beloved book. It might well be called a little Bible. Лютер сказал, Псалтирь нужно считать самой ценной и любимой книгой, как минимум. Вот по какой причине ее вполне можно назвать маленькой Библией. In it is comprehended most beautifully and briefly everything that is the entire Bible. В ней кратко и красочно изложено все, что есть во всей остальной Библии. So Luther's point is that the Psalter it's not just a book of human emotion and human experience. Поэтому то, что Лютер подчеркивает, это что Псалтирь — это не просто отражение человеческих переживаний и эмоций, but it's also a book of theology. Но также это и богословская книга. It's interesting that in Table Talk, Luther comments that his lectures on the Psalms were as influential as his lectures on Romans in informing his Reformation thought. Интересно, что в застольных беседах Лютер упоминает о том, что его лекции по псалмам очень сильное влияние оказали на его изучение и преподавание послания римлянам. So it's not just the Psalms are not just about human emotion and experience. Поэтому псалмы — это не просто отражение человеческих переживаний и эмоций. But they're also theologically rich.
Они также богаты богословской информацией. And they communicate theology to us in a particularly powerful way. И они доносят до нас богословские истины особенно действенным образом. Okay. The next slide is a quote from Athanasius. Следующий слайд — это цитата из Афанасия. But we're not going to read that. Зачитывать мы не будем. Okay, so a brief overview of the book of Psalms. Небольшой обзор всей книги Псалтирь. What we're going to do, the first 4 sessions, we're going to look at essential theory for interpreting the Psalms. Мы на первых 4 лекциях будем рассматривать, так сказать, базовый теоретический подход к тому, как толковать книгу Псалтирь. And then in the remaining lectures, we're going to look at the particular types of text that you'll encounter. А на остальных лекциях мы будем конкретные разбирать тексты, которые можно встретить в псалмах. So we'll start with theory for interpretation. Поэтому мы начнем сначала с теории толкования, And then we'll move on to practical examples. и потом перейдем к практическим примерам. Is that okay? Хорошо? Может быть? Okay. So, 150 canonical psalms. 150 канонических псалмов. We've got evidence of loads of other extra canonical psalms. И множество... ну как-то так. Вот как он сделал. И множество неканонических псалмов. So, for example, in the you have in the Apocrypha you have the Psalms of Solomon. Например, в апокрифической литературе есть Псалмы Соломона. One of the texts that was found in Qumran 11Q PSA has psalms that aren't in the Bible. Один из текстов, QPSA, alright. Ну, в общем, при переводе там, да, кумранские свитки потерялись при переводе, но вот в них нашли еще дополнительные псалмы. At Masada, there was a text found in the place at Masada, and again there are extra biblical texts. В крепости знаменитой Масада также был найден документ, где дополнительные псалмы обнаружены. So it seems that psalmody was common currency. То есть можно сказать, что псалмы были явлением распространенным. And it was basically a means of mutual encouragement. И они служили для взаимного ободрения. And of sharing learning through song, through poem. И также служили учебной функцией, то есть люди обучались через песни. The canonical book of Psalms is divided into 5 books. Каноническая книга Псалтирь делится на 5 разделов или 5 книг. 1 to 41 and so on. С 1 по 40 и так далее, как здесь обозначено. Oh, is it different? Different now. We are the old school. Oh, the old school. Okay. Your version is based in the Greek. Он обнаружил, что это номера не те, он говорит, ваша версия деления псалмов на греческом тексте основана. Rather than the Hebrew. А не на еврейском. As it should be based. Как правильно. So 5 books, 150 psalms. The books are separated by doxologies. И эти книги разделены специальными словословиями. And traditionally, in the Targums, the 5 books are described as the 5 books of David. И обычно в Таргуме эти 5 книг назывались 5 книг Давида. So there's a strong association between the figure of David and psalmody. А поэтому очень тесная связь есть между личностью Давида и псалмами. And we'll come back to that later. Ну и к этому мы еще вернемся. So the other important thing to remember about the Psalms is that it's a collection of collections. Также нужно помнить, что это собрание нескольких книг или собрание собраний буквально. So it's или what сборник we call, сборников, вот так можно сказать. Yeah, it's what we call an anthology. То, что мы называем антологией. So it seems that there were groups of Psalms, collections of Psalms that had a life on their own. То есть при изучении создается впечатление, что есть группы псалмов, которые в каком-то смысле имели свою отдельную жизнь. And were eventually incorporated into the Psalter. И в конце концов они были включены в книгу Псалтирь. So the songs of ascent, 120 to 134. Например, песня восхождения это со 119 по 123 где-то.
Greek numbering, not good. Греческая нумерация плохая. 120, yeah, okay. So clearly it was a collection. Так или иначе, явно, что это сборник, Traditionally associated with the Passover. обычно связаны с Пасхой. Probably connected with the annual pilgrimage to the Скорее temple. всего, приурочены к вот этому годовому посещению иудеями храма в Иерусалиме. And there are plenty of other collections like that seem to have a separate existence and were then included into the book. И есть еще и другие примеры, где вот какая-то группа псалмов, очевидно, составляет единое целое, но потом они все целиком были включены в эту книгу. Okay, so if we go to the next slide. The place in the canon can vary depending on the tradition that you belong to. Место в каноне может варьироваться в зависимости от того, через какую традицию смотреть. So in the English Bible it follows Job. В английской Библии, то есть место в расположении, имеется в виду, да, в Библии. В английской Библии после Иова псалмы идут. However, in the Hebrew Bible, it's the first book of the third section. Однако в еврейской Библии это первая книга третьего раздела Ветхого Завета. So you have the Torah of Moses. Получается, сначала Тора Моисея, You have the prophets, потом пророки. both the historical books and the prophetic books. Причем в пророческие книги включаются как исторические книги, так и пророческие книги. And then you have what's called the writings. И потом идет то, что называется Писание. And the writings in Hebrew are all of the texts that are neither Torah or prophets. И к Писаниям относятся все тексты, которые не попадают в Тору и в пророков. And the book of Psalms is the first book of the writings. И получается, что Псалтирь — это первая книга из Писаний. And there's a sense in which it sets the tone for what follows. И в каком-то смысле Псалтирь задает тон тому, что будет дальше. There was more we could say about that, but we're not going to. Okay, so next slide. So, in terms of names, Что касается названий, so in English it's known as Psalms, so it's just в английской Библии, как правило, Псалмы называется книга, which is based on the Greek word psalmos. и это происходит от греческого слова «псалмос». And psalmos is the Greek translation of the Hebrew word mizmor. Псалмос — это греческий перевод, в свою очередь, еврейского слова «мизмор». And the Hebrew verb zamar И еврейское слово «замар» simply means to sing or to play on an instrument. означает «петь» или «играть на инструменте». So the noun from that is mizmor. Получается существительное от этого «мизмор». And that simply means something that you sing or something that you play. То есть это что-то, что ты либо играешь, либо поешь. So it's there is something kind of inherent to the concept. There is something artistic. То есть в самой концепции уже есть что-то, что касается искусства. This is communication of a different type. То есть это означает, что другими средствами здесь передаются мысли. It's not a lecture. Это не лекция, It's not a thesis. это не диссертация. There is something which engages a different part of our brain. То есть это то, что задействует другую часть нашего мозга. Do you see what I'm saying? Понимаете? There's just something inherently different about the way in which Psalms communicate theology to us. В псалмах богословие доносится до нас совершенно по-другому. The Hebrew title for the book is Telehim. Еврейское название книги Телехим или Техилим. Tehillim. Техилим. Tehillim. And Tehillim is Tehillim means praises. Техилим, ну если правильно по-русски сказать, то хвала, но буквально во множественном числе хвалы. That's surprising. И это удивительно. Why? Почему? Why? Speak to me. Говорите со мной, поговорите. Потому что много плача. Because there is a lot of mourning. There's a lot of mourning, yeah? Да, много плача. So you get more laments than any other type of psalm. На самом деле псалмов плача больше, чем всех остальных типов псалмов.
73 laments out of 150. Из 150 73 псалма плачевных. So why? Why then? Why praises? Почему тогда это хвала? I'm not going to let you fall asleep. Я не хочу, чтобы вы заснули. Ну, это как-то слишком негативно называть это просто книгой плача. But it's just being very negative to call it a book of laments. So if it were written in Russian, would it be called the Book of Laments? Если на русском бы, наверное, книгу плача. Yeah, partly negativity. Да, Something to do with that. отчасти, наверное, негативность вот играет роль. Why else? Может быть, can I say something I'll translate it then? Ну, может, здесь какая-то естественность в том, что плач – это тоже средство хвалы. So maybe mourning is a means of praises only in an indirect Sure. So, I mean, there is something in that. Almost all of the laments have a voice of praise, either at the beginning or the end. В этом тоже что-то есть, потому что даже в псалмах плача есть вкрапление хвалы или в начале, или в конце. Almost all, apart from 88. Практически везде, кроме 87-го. And 39. И 38-го. So most of them have a voice of praise in there to some extent. Yeah, possibly. То есть, возможно такое утверждение. Why else? Other ideas? Потому что они поются. Maybe because they're just sung, and that's... Okay, so so that the idea that praises are sung, there are indications that laments were also sung. Да, то есть как бы хвала поется, ну, псалмы плача тоже пелись, есть указания на это. I don't think all of the laments were sung. Я не думаю, что все псалмы плача использовались для пения. But some of them were sung as well. Но некоторые из них тоже. How does the Psalter end? Как заканчивается, кстати, книга Псалтирь? Anyone? Кто-нибудь напомните? The Laudate Dominum, it's called in Latin. The Laudate Dominum. Laudate Dominum. Хвалите Господа. Хвалите Господа. Yeah, praise the Lord. Exactly. So it ends with a voice of praise, doesn't it? 146, 150. Very strong voice of praise. То есть заканчивается все хвалой со 145 до 150. And where do you find most of the laments? И где находятся в основном все псалмы плача? Beginning, middle? Yeah, that's right. Books 1 to 3. Да, это начало и середина, первые три книги. So dominated by lament, but moving towards praise. То есть господствуют в псалмах псалмы плача, но движение идет в сторону хвалы. And it seems to be that it's this final voice that drew the attention of the editors to call the book. Создается впечатление, что именно вот этот вот последние, так сказать, аккорды книги псалмов, именно они на редакторов повлияли. So we have this movement from lament to praise, and I think that's quite significant as well. То есть, я думаю, вот это движение мы наблюдаем от плача к хвале, и это имеет серьезное значение. Okay. So the whole idea of the Psalter. И название Псалтирь. It comes from the Greek term. Происходит от греческого термина. Which is the translation of the Hebrew kinor. И этот греческий термин переводит еврейское слово кинор. And the kinor is simply the lyre. Кинор это лира. As you see in this coin here, this is a coin from Masada. Вот это монета из первого века из крепости Масада. Здесь изображена лира. And that gives you an idea of what a kinor would look like. И это как бы дает вам представление о том, как выглядело кинор. So Psalter or Psalterion is simply a translation of the instrument that was Получается, что Псалтирь это просто перевод названия инструмента, который использовался. Okay. Now authorship is tricky. Вопрос авторства такой щекотливый. Because it's difficult to say whether the titles are actually intended to reflect authorship or not. Потому что не совсем понятно, надписания в псалмах указывают на авторство или на что-то иное. So, according to the titles, according to the superscriptions, yes, thank you. То есть, согласно надписаний,
What are they called? Titles in Russian? Надписание. Надписание. Okay. It's like above about. writing. Yeah, that makes sense. The superscription. So you've got 73 psalms that are associated with David. 73 псалма связаны с Давидом. 13 of those have a historical setting. 13 из них связаны с историческими событиями. So some sort of based around some sort of events in David's life. Некоторые псалмы основаны на событиях в жизни Давида. You've got 12 Asaph psalms. 12 псалмов Асафа. 12 psalms of the sons of Korah. 12 псалмов сыновей Корея. That's difficult because some of them are conjoined. Ну, тут тоже все сложно, потому что некоторые из них там соединены друг с другом. You've got 2 psalms of Solomon. 2 псалма Соломона. You've got one from Moses, one from Haman, and Haman the depressive, and Ethan. И по одному написано Моисеем, Еманом тот, который депрессивный, и Ефамом. So Haman is associated with Psalm 88. Просто Еман связан с 87-м псалмом. Which is undoubtedly the darkest psalm. И это абсолютно без всяких сомнений самый темный и угрюмый псалом. And the rest of the psalms, the remaining 35, are anonymous. Остальные 35 псалмов анонимные. So there is clearly a strong association between David and psalmody. Как я говорил, есть тесная связь, явная связь между псалмами и Давидом. And we see that both in the what we call the Deuteronomistic history. Are you okay with that language? И мы это видим как в девтерономической традиции истории, да, так и в книгах Паралипоменон. That just requires some explanation if you use the word. So the books of Samuel and Kings give one take on Israel's history. One take. One take. Книги, это просто о чем речь. Книги царств 4, они одно повествование истории нам представляют. And the books of Chronicles give us the same events, but with a different perspective. А книги Паралипоменон рассказывают о тех же событиях с другой точки зрения. So both of these historical traditions make a connection between David and Psalms. И та, и другая историческая традиция связывают Давида с псалмами. The connection with the Psalms and Psalmody and the temple is much stronger in the Chronicles tradition. И связь Давида с псалмами и псалмов с храмом намного сильнее в традиции Паралипоменона. So in the Deuteronomistic history, David is the military leader. Потому что в девтерономической, это от слова второзаконие, чтобы вы понимали, Deuteronomy второзаконие. В девтерономической традиции Давид больше представлен как воин. So he was the king who had blood on his hands, therefore he couldn't build the temple. Он был царем, у которого к концу жизни много крови на руках, поэтому он не мог построить храм. So whereas in Chronicles, в то время как в Паралипоменон, you've got this tradition of David as psalmist. Мы прослеживаем традицию Давида как псалмопевца. David who plays the lyre. Давида, который играет на лире. David who's the great sponsor of the temple. Давида, который выступает главным спонсором строительства храма. So he couldn't build it, but he did everything in preparation for it. Да, он не мог его построить, но он все обеспечил, все подготовил для строительства. So it plays down the political and the military. То есть в этом изложении истории как бы на задний план отодвигаются политические и военные аспекты. And it increases the spiritual aspects of David's И rule. на первый план выдвигаются духовные аспекты правления Давида. But we see in both of these traditions there is a connection between David and psalmody. Но мы видим в обоих этих традициях связь между Давидом и псалмами. However, однако, okay, so I should say clearly David wrote psalms. Ну, вот что нужно сказать. Само собой разумеется, что Давид псалмы писал. Clearly. Это однозначно. Without any doubt. Тут сомнений нет. So I don't think the tradition would ever have developed if David didn't write psalms. То есть я не думаю, что традиция такая могла бы вообще развиться, если бы Давид вообще псалмов не писал. However, I think there is a problem in reading all of the Psalms with a Davidic superscription as being authored by David. Однако есть трудность в том, чтобы все надписания псалом Давида читать в смысле Давид написал этот псалом.
So, for example, if you go on to the next slide. Например, If Psalm 5 and verse 7. например, 5 Псалом, стих 8. Somebody want to read that for us? Кто-нибудь, пожалуйста, прочитайте. So is that bowing house down to the house? Yes, Yeah, house okay. of the Lord. So Temple. verse 7 here, by your great love and reverence I bow down toward your holy temple. Смотрите, сказано, я поклонюсь святому храму твоему. So, David's superscription. Написано Псалом Давида. What's the problem? Проблема в чем? Temple. No temple. No temple. Yeah, of course. David wasn't allowed to build the temple. The temple wasn't built. Давиду не было позволено построить храм, он еще не был построен. For several years after David had died. Началось строительство через несколько лет после его смерти. And we see examples like this throughout the whole Psalter. И псалмов, таких примеров среди псалмов много. 15 and 24 speak about the gates. 14, наверное, и 23 говорят о воротах. The gates of the temple. Again, David's Psalms references to the temple. Опять же, Псалом Давида дает ссылку на храм. But clearly the temple didn't exist in David's Но time. естественно, что не существовало храма в тот момент. So I think we just need to be cautious about what the superscriptions are claiming. Поэтому нам нужно с осторожностью подходить к тому, что вот эти надписания значат, на что они претендуют. The same could be said for some of the other superscriptions as well. Asaph, sons of Korah. И точно такая же осторожность, в принципе, распространяется на другие надписания, там, сынов Кореевых и так далее. So rather than being a claim of authorship, то есть это может быть не претензия на авторство, but rather an indication of the type of psalm that we're dealing with. Это может быть указание на тип псалма, который перед нами. And so there is kind of a Davidic type of psalms. То есть есть, скажем так, Давидов тип псалмов. Just as there is an Asaph type of psalms. Или есть там Асафов тип псалма. And that kind of thing. В таком духе. If you have questions about that, you can ask questions. Потом, если есть вопросы, можете спросить. There's also a question about the way in which the for David superscription is formulated in Hebrew. Есть также вопросы, связанные с тем, как вот эти надписания Псалом Давида по-еврейски оформлены. So where there is a Le David superscription in Hebrew, in English it's translated of David. Там, где по-еврейски написано там Le David, по-английски это переводится Давида, ну как и по-русски. Родительный падеж, да. David's. Давида. It's not a natural reading of the preposition in Hebrew. Это не такое уж естественное прочтение этого предлога в еврейском. And the difficulty, of course, is that you've got the same preposition used for other people within the superscriptions. И, конечно, такой же предлог используется и в отношении других людей, которые в надписаниях упоминаются. So, for example, the director of music. Например, руководитель хора, или как это у нас называется, начальник хора. So you've got Le David and Lam Natseach both using the same preposition. То есть, смотрите, один и тот же предлог используется и когда говорится о Давиде, Ле Давид, и когда говорится о начальнике хора, Ле Мансеах. And they can't both be authorship. Естественно, что это не может быть во всех случаях авторства. So there's more that we can say about that, but we. Об этом можно еще рассуждать, но в принципе можно двигаться и дальше. So types of psalm. So other superscriptions we skip. Yeah, let's do that one actually. Давайте вот насчет других надписаний еще поговорим. So we've got some other titles in the superscriptions. Есть и другие надписания. And again, they're meant to indicate our response to the poem that we're reading. И они часто предназначены для того, чтобы указать, как нужно нам воспринимать этот стих, что перед нами. So, for example, in the Hebrew, we'll often come across the shir. Часто, например, в еврейском мы встретим слово шир. So, shir chamalot, for example, the songs of ascents. Шир хамелот, например, это песни восхождения. These tend to be very musical. Эти псалмы очень музыкальны.
or they tend to be associated with the worship in the temple. Они тесно связаны с храмовым поклонением. The title Mizmor Мизмор, название, написание. Is simply that's the most general, generic type of psalm that you can come across. Это самое общее слово, указывающее на псалом. So the deepest, darkest laments. Самые такие тяжелые, темные плачи. And the heights of praise. И самые возвышенные формы, радостные формы хвалы. They're all mizmors. Это все мизморы. So they're all just every one of them can be described as a psalm. Все они описываются как псалом. Which is really indicating that kind of artistic communication. Что просто указывает на то, что информация доносится в художественной форме. Miktam, do you have miktams in the Hebrew? Миктам, у вас есть миктам в греческом? Miktams in the Russian, sorry. В русском у вас есть миктам? Do you mean transliterated? Yeah, do you have it in the titles? Я хотел спросить, а как у нас шир и мизмор по-русски? Песни псалом, да? В синодальном переводе? Это кому вопрос? А тому, кто слайды переводил. Надо его позвать. So do you not have them in the Russian? The question is whether we have this differentiation between shir and mizmor as far as song and psalm in the Russian So, for Bible. example, Песень. Ну, у нас есть песень, плачевная песня. So in psalm, like we have it as 7, is yours is 8. Вот может Андрюс будет знать. Андрей знает. Да, шир это песня в синодальном переводе, а мизмор это псалом, да? it should be should be pieśń. Песня. Yeah, yes. Pieśń. And mizmor should be psalm. Yeah, we have it. Yeah. I just have it right before me. So what about miktam? In the English translations, miktam is simply transliterated. It's not. Просто в английском миктам просто транслитерацией передается. What does it stand for? Do you guys have that? No. We turn to a Hebrew expert and he doesn't remember. He says it's very rare. Ну ладно. So miktams they're not common, but you come across them quite often. Да, ну эти миктамы встречаются не часто. Yeah. Yeah, I can. Sure. So we can look it up. I'll think of one while we're talking, but let me just explain to you what we know about the miktam. Я пока буду искать, просто расскажу, что мы знаем о миктаме. Which is absolutely nothing. Ничего. Nothing at all. Haven't a clue. Nobody knows. Никто ничего не знает. So that's why it's left untranslated. Поэтому оставляют миктам непереведенным. And it's simply my phone's taking ages. It's simply left transliterated. Поэтому оставляют в транслитерации. So what we can see is that it's probably a musical direction or a singing direction. Скорее всего, это какое-то указание для исполнения музыкального или для исполнения в пении. But the meaning of the term has been lost in the transition of Scripture. Но значение этого термина в традиции Писания утеряно. And you can see that probably most clearly in the Septuagint. И это особенно явно видно в Септуагинте. So some of the titles in Hebrew that are translated into Greek. Некоторые из названий в еврейском, которые переводятся в греческий. The Greek is barking mad. Barking mad. Yeah, it's just absolutely wrong. То есть там греческий просто абсолютно не в кассу. And clearly the meaning of some of the musical terms and the singing directions has simply been lost in the passage of time. Там явно, что значение вот этих всех музыкальных терминов со временем было утрачено и непонятно, как их переводить. So some of the terms we don't know. So some of the terms. Поэтому некоторых терминов мы просто не знаем. Что там они знают? A maskil. So you cannot find I'll later. find one. Миктам, в общем, позже мы найдем. Пока что еще маскил обсудим. Maskil is a wisdom term. Маскил это учение или к мудрости относится. Probably linked with the Hebrew verb sakal. Скорее всего, связан с греческим глаголом сакал. Which is about discretion.
Discretion — это как развлечение. Yeah. То есть вдумчивое такое, когда человек вдумчиво разбирается в чем-то. So the connotation is something more meditative. Подчеркивает просто больше размышления. Okay. Tefillah is simply a prayer. Тефилах — это просто молитва. There's a sense in which almost all of the Psalms are prayers. В каком-то смысле, конечно, все псалмы — это молитвы, Because they're God-word in direction. потому что они направлены к Богу. The vast majority are God-word in direction. Большинство из них It's called направлено theotropic. к Богу. God-word in direction. Yes. Теотропические, да, само собой. So the vast majority of Scripture is anthropotropic, so it's directed towards man. Большая часть Писания, оно антропотропично, направлено на человека, ну как энтропия, знаете. Вот But the Psalms are theotropic. Псалмы, они к Богу направлены, теотропичны. So they're human voices, shared human voices. Это человеческие голоса, слияние человеческих голосов, Which are directed towards God. которые направлены к Богу. But of course, at the point of canonization, Но в момент канонизации they also become God's word to us. Они точно так же становятся Божьим Словом для нас, как и все Писание. Which is a really interesting dynamic and quite unique in Scripture. Что интересно, как динамика, это уникально для Писания. Okay. So we've got some others which we'll ignore now. Ну и некоторые остальные есть, которые мы проигнорируем. Okay, so there are three characteristics, three characteristics of Hebrew poetry that we'll look at over the next couple of days. На протяжении наших 3 дней мы рассмотрим 3 основных характеристики еврейской поэзии. We have to understand these in order to understand how the Psalms work. Нам нужно их понимать, чтобы разобраться в устройстве псалмов. And you have to understand these in order to be able to preach and teach the Psalms properly. И в этом нужно разбираться для того, чтобы правильно псалмы преподавать и проповедовать по ним. And these three characteristics are parallelism, terseness, and metaphor. И эти 3 характеристики — это параллелизм, лаконичность и... Да, ну это какой-то переводчик переводил, просто другой. Он позже приедет. Да, метафоричность лучше сказать, да. We okay? Yeah, it's just that it's technical detail. So parallelism is the structure of the verses. Параллелизм относится к структуре стихов. And that's quite important in understanding how the poet develops his thinking. И это очень важно понимать, чтобы видеть, как поэт развивает свою мысль. Understanding how the poet develops the kind of the didactic purpose То есть, of the psalm. как он достигает своей дидактической цели в псалме, какими средствами. So the terseness of Hebrew poetry is normally hidden in translation. Лаконичность еврейской поэзии обычно теряется при переводе. Which is a shame. Что, конечно, жаль. I take it that in the Russian Bible, all of your sentences are proper sentences for the Psalms. Proper sentence? They're complete sentences. Да, полный. То есть у вас, я так понимаю, в псалмах в основном полное предложение. But your Russian ones are, they're full sentences. То есть у вас там подлежащее, сказуемое, все там, грамматика вся прослеживается. So in the Hebrew Bible, that's not the case. А вот в еврейском не так. So subjects are often missing. Там часто подлежащие отсутствуют, Objects are missing. дополнения отсутствуют, The verb is implied. Глагол подразумевается. So what is left? Exclamations? So Prepositions? But you see, the thing is, so what happens is you end up with a sentence that's awkward. Да, и в итоге получается такое какое-то корявое предложение. What happens when you come across an awkward sentence? Что происходит, когда мы встречаем такое предложение? What do? We stop to think. You read it again. Да, мы перечитываем его. Awkward sentence? Does that make sense? То есть Let me какое-то read that странное again. предложение корявое, надо еще раз перечитать. Do you think that was maybe the point? Может быть, для этого все и было задумано. Very typical technique within the wisdom and poetic schools of the Hebrew world. Это очень типичная техника для поэтической школы и школы мудрости. I can write such poems But that's too. because you're a physicist. Но это из-за того, что ты физик по образованию. Physicists can't write proper sentences. Просто физики не умеют писать связно. Это ж все знают. So the Hebrew is awkward, it's angular, it's difficult.
То есть еврейский текст оригинальный очень неуклюжий, угловатый. But that's part of the communicative purpose. Но это часть, это художественное средство в том числе. Is Russian poetry difficult? Русская поэзия сложная для прочтения? No. Yeah. Зависит от автора. Ну, да, но в целом она более гладкая, как бы так. Хотя, смотря что. Well, poetry by its nature tends to be difficult in every language and culture. Ну, поэзия, она сама по себе сложная в любом языке, в любой культуре. It tends to be, doesn't it? So how many of you read poetry? Кто из вас любит читать поэзию? Yeah, there's always a few. Right. There's always a few. Всегда пара человек найдется. But most of us choose not to read poetry. Но большинство из нас предпочитает не читать поэзию. And partly that's because it's difficult to appreciate. Отчасти из-за того, что очень сложно ей наслаждаться. It's difficult to То understand есть what the author сложно is trying to communicate. понять, что этот автор хочет сказать. It's exactly. Yeah, Slava just giving an example. Пастернак. It's exactly the same with Hebrew poetry. It is more difficult. То же самое с еврейской поэзией, она сложнее. So there's what we call a cognitive investment. То есть есть, так сказать, когнитивные усилия, которые нужно предпринимать. So you have to invest yourself in the text. Нужно, скажем так, вложиться в текст, в этот. But as you invest yourself in the text, you go deeper and you get more out of it. Но чем больше ты мыслями погружаешься в этот текст, тем больше ты получаешь от него. And then the third characteristic is metaphor. И третья характеристика – это метафоричность. So, okay, I'm not going to go into the discussion about how much of language is metaphorical. Конечно, здесь я не буду вдаваться в дискуссию о том, что язык сам по себе метафоричен по природе. Nietzsche, Wittgenstein, and so on. Ницше, Wittgenstein уже это сделали для нас. We're not going to go into that level of depth. То есть на такую глубину мы не будем опускаться. But I think you can say that there is a far greater preponderance of metaphorical language in the poetic texts than there is in other texts. Preponderance? Occurrence. Но можно явно утверждать, что в поэзии, как в жанре, метафора намного больше, чем в обычном тексте. So the way in which metaphors communicate Поэтому то, каким образом метафора доносит информацию, is vital to us if we're going to know how Psalms communicate. очень важно для нас понимать, если мы хотим разобраться в смысле псалмов. And I tend to find that in conservative, evangelical, and perhaps especially reformed settings, И я часто замечаю, что вот в таких консервативных евангельских церквях, особенно среди реформатов, to which I belong as well, к которым я принадлежу, к слову, тоже, we're not comfortable with metaphor. для нас метафоры очень неудобны, мы некомфортно себя чувствуем с ними. Because there is a level of ambiguity that's inherent Потому to что metaphor. метафоре по природе присуща двусмысленность. And in reformed circles we're not comfortable with ambiguity. А мы, реформаты, не любим двусмысленность. True? Fair to say? Правильно, да? Yeah. Maybe it's just in the West. Может, That's это the просто case. западные такие реформаты. But understanding metaphor is key to understanding Psalms. Однако понимание метафор – это ключ к пониманию псалмов. And you need to embrace the metaphor. And you need to embrace the ambiguity. И вот с этой двусмысленностью нужно смириться. Okay? The ambiguity is essential to the communicative purpose of the text. Потому что двусмысленность неотъемлема вот от чего? Purpose? No, I'm just losing my Russian grammar. Какой предлог после неотъемлема? Неотъемлемая часть. Да, неотъемлема для вот. Мысли автора. Точно. Okay, glad we got that. Thanks. Okay, so these are three things. We'll look at them over the next couple of days. Вот эти три характеристики мы рассмотрим подробно. But there's another. It's important for us to understand how we encounter the Psalms. Но также для нас важно понять, как Encounter? encounter with poetry is different. How we. То есть я по-русски просто совершенно по-другому. В чем
отличие, или с чем мы сталкиваемся, когда мы псалмы читаем? Подходим, может. Как мы подходим? Ну, как подходим? Yeah, absolutely. So that, yeah, that's fine. How we approach the text, how we, but it's not just approaching the text; it's also how we experience the text. Вот. Но вопрос не только к подходу к тексту, но также и к его переживанию. So it is approach, but it's also experience. То есть это не только вопрос, так сказать, входа, но и выхода, да? То есть как мы подходим, что мы получаем от этого. It's different from other texts. Отличие есть от других текстов. It's different from history books. It's different from epistles. Такой текст отличается от исторических книг, такой текст отличается от посланий, Different from gospels. отличается от Евангелий. So there are these three things that are absolutely key to understanding the И Psalms. вот эти три вещи играют ключевую роль в понимании псалмов. And these are the ideas that our approach needs to be contemplative, emotive, and personal. И вот три характеристики, что наш подход к псалмам должен быть созерцательный, эмоциональный и личностный. Now again, in Reformed circles, we tend not to be terribly comfortable with emotion, at least in Scottish Reformed circles. Опять же, реформаты, особенно шотландские реформаты, с эмоциями не дружат. And yet, this is an inherent part of how Psalms communicate. Однако это неотъемлемая часть псалмов и их выразительное средство. So, the idea of contemplation is that the text is difficult, we have to think about it. То есть созерцательность означает, что текст трудный и нужно над ним поразмыслить, чтобы понять. You can't read Psalms quickly. Невозможно быстро пробежаться по псалмам. If you read Psalms quickly, then you lose the communicative power. Если мы псалмы прочитываем быстро, то тогда мы не испытываем на себе силу их идей. The Psalms do communicate theology, but they don't just communicate theology. Псалмы передают богословие, однако это не все, что они передают. They also teach us how we should feel about that theology. Они также учат нас, что нам чувствовать по поводу этого богословия. So it's not just communicating a fact, Они не просто передают факт, but it's indicating how we should feel about that fact. но они также указывают на то, что нам чувствовать по поводу этого факта. So it engages part of our human experience which is often left unengaged. Псалмы задействуют ту часть нашей человеческой природы, которая часто остается незатронутой. And because of the ambiguity of language and also the ambiguity of metaphor, И из-за двусмысленности языка, из-за двусмысленности метафор, there will always be an element of personal interpretation in the text. Всегда будет присутствовать элемент личного толкования этого текста. And that's right. И это правильно. That's appropriate. That's as it should be. Это можно, это то, как должно быть. So, yeah, there's more that I could say about that, but we need to stop. Конечно, хотелось бы еще что добавить, кое-что, но времени нету. Давайте вопросы. Я просто хочу один комментарий, вопроса нет. Just a comment, it's not a question. Уже одной этой лекции недостаточно, чтобы не пожалеть, что мы эту школу организовали. This one lecture is enough for me to feel happy that we actually had this school this summer. Oh, good. Да, потому что да. Есть у меня вопрос. У нас есть надежда с этими псалмами разобраться без знания? Да, это мой вопрос. Yeah, it's more of a rhetorical question maybe. Do we have a hope of actually reading and enjoying Psalms properly without knowing Hebrew? Yes. Но он же христианин, он не должен отваливать. But you're a Christian, you must not lie. No, we do. На самом деле. We do. I agree with Slava to the extent that there are powerful aspects of psalmody that are hidden in Со translation. славянным беспокойством я соглашаюсь в той степени, что есть некоторые уровни псалмов, которые останутся для нас скрытыми. But that's no different from Corinthians. Но это то же самое и послание Коринфянам. So there are cultural, linguistic,
worldview issues Есть that we don't культурные, fully understand. языковые, мировоззренческие аспекты, которые нам не дано понять до конца. But there is enough that we do see in translation Однако в переводе мы видим достаточно, to really experience the Psalms as they should be experienced. чтобы пережить псалмы так, как должен. So we lose some things, Кое-что мы теряем, but we're still left with more than enough. но у нас остается более чем достаточно. With me? And we ensure jobs for biblical scholars. Pardon? We guarantee jobs for biblical scholars. И плюс это гарантирует всегда спрос, всегда гарантирована работа для богословов, будет чем So we заняться. have to come and explain. Да, то есть, иначе, ну, как нам деньги зарабатывать? Мы же должны объяснять, что в Библии написано. Андрей. Пару вопросов просто я хотел узнать. Насчет храма, который вот... Это обязательно должен быть храм, который был построен, или это скинии тоже можно было назвать? So as far as the verse where where the worship of the temple is mentioned, is that specifically temple in the text that cannot be confused with the tabernacle? То есть, когда Давид говорил... So when David says, worship the temple, it's very specific. It is, yes. Да, там очень конкретное So слово. all of that language, when it's read throughout the book of Psalms, it's universally associated with the temple. Все вот эти выражения во всех псалмах, где говорится So о подобном, это всегда именно храм. So if we were to read the David Psalms as referring to the tabernacle, Если читать псалмы Давида, как будто они говорят о скинии, then it would be exegetically inconsistent. то есть это явно будет экзегетически неверно. You with me? We would be doing something to the text that we wouldn't normally do to the То text. есть мы всегда делали с текстом то, что обычно мы с текстом не делаем. You with me? Понимаешь, Yeah. да? Еще. Another one? Насчет... Я просто не знаю этого. Как выстраивались вообще псалмы? То есть... Как что? Выстраивались псалмы. То есть сколько лет они писались, В смысле, и порядок? как их потом, по порядку, как они по How- времени или по теме? How were they put together as far as its Oh, good sequence question. and grouping? Is it topically? Is it historically, chronologically? Last lecture, На последней лекции. very last one. На самой последней. It'd be a long answer. Там я дам длинный ответ на этот вопрос. So I think it is partly historical. Отчасти это историческая логика, It's partly association of ideas, отчасти по связанности идей между собой. and I think there are also quite complex theological underpinnings to some of the И decisions. я думаю, там на некоторые решения влияли довольно сложные богословские факторы. But we'd be here for an hour if I was to explain it. Но это надо час еще объяснять. Спросите, почему именно в последние лекции он будет это объяснять? Обычно структуру же книги. Why will it be in the last lecture? Because usually it refers to the structure of the book, of historical setting, and it's explained first. Okay, because I'm a lecturer, I can decide when I want to do it. No. Потому что я лектор, и я сам решаю. No, it's because traditionally the Psalms have been read as not having a structure within the book. Обычно просто традиционно считалось, что структуры у книги Псалтирь нету. So traditionally, up until the mid-1980s, it was assumed that the ordering of the Psalms was entirely random. Где-то до 80-х годов прошлого столетия считалось, что порядок абсолютно произвольный. And it's only since the writings of Brevard Childs and others. И только после того, как начали писать такие известные нам братья, как Чайлдс и прочие, So it's quite a new theory, теория достаточно нова, and by and large, you tend to focus on genre first rather than structure. и в основном просто сначала сосредотачиваются на вопросе жанра, а уже потом на вопросе структуры. So it's notional. Меня очень заволновала тема хаотичности поэзии. Мне интересно, это только древнееврейская или современная тоже такая с приветом чуть-чуть? Хаотичности в смысле структуры или Он содержания? говорил насчет того, что когда мы читаем на еврейском псалмы, да, то там
глагол подразумевается, подлежащего нет. В смысле из языка, да. Да, то есть мне вот интересна современная поэзия на еврейском. Это тоже лишена структуры. Как стукнуло, так и написано. I was kind of bothered by the fact that you spoke about the chaotic grammar of Hebrew poetry. Is the modern Hebrew the same, or are there any parallels to this way of writing poetry where you don't have hard, or is it something just typical of this ancient literature, or we find lots of parallels in modern poetry? To be honest, I don't know because I don't read modern Hebrew poetry. Я не знаю, я современную еврейскую поэзию не читаю. I think to describe the Hebrew as chaotic is probably going too far. Но я думаю, сказать слово хаотичное слишком сильно будет, чтобы so то есть такая нетрадиционная. Unconventional? Unconventional, yeah. So the Hebrew, the word that's traditionally used is terseness. So terse simply means short, sharp, abrupt. То есть есть в Англии просто у нас это мы перевели как слово лаконичность или краткость, но оно не передает того английского слова terseness. Оно означает краткость в смысле такая резкость, угловатость. Круткость. Short, abbreviated. Краткость тоже отчасти передает. So, do you have definite articles in Russian? No. No articles at all. So definite articles are missing. Hebrew has definite articles. То есть для тех, кто знает какие-то другие языки с артиклями, вот у них тоже есть артикли, но они отсутствуют. And often it's missing. Or, for example, the verb is given in the first line. Или, например, глагол дается в первой строке, and implied in the second line. А во второй подразумевается. So there is structure. It's not chaos. Поэтому структура есть. Это не хаос. But it doesn't read like Exodus. It doesn't read like Samuel. Однако впечатление от чтения совсем не то, как когда читаешь Первое Царство или Исход. So Exodus is written in proper sentences, definite articles, prepositions. Исход написан objects. Правильно, там артикль, подлежащее сказуемое дополнение. And what it does is it gives a text that's quite snappy, quite sharp. И это делает текст таким шустрым, таким резким, что ли. But because you're reading a text that's different, you engage with it more. Но из-за того, что ты читаешь непривычный для себя текст, ты вынужден больше к нему присматриваться. It makes you think. Заставляет тебя задуматься. And that's really what it's designed to do. И именно для этого и предназначена такая вот форма псалмов. Когда и кто канонизировал? When was it canonized finally? Difficult question. Тяжелый вопрос. So I would say it had to be canonized before the translation of the Septuagint. Я убежден, что канонизация произошла до перевода Септуагинты. So when was the Septuagint finalized? Когда Септуагинта была закончена? Probably 3rd century BC. Наверное, 3 век до Рождества Христова. Although some would argue that it was actually later than that. Некоторые утверждают, что позже, 2 век, может быть. Or possibly even late or early 1st century BC. Или даже начало 1 века до нашей эры. The difficulty is the evidence from Qumran. Проблема с свидетельствами кумранских свитков. So the two main texts of the Psalms that we have from Qumran. 2 основных текста псалмов, которые у нас есть из кумранской пещеры. So 11 QPSA and 4 QPSB. Ну вот эти вот важнейшие тексты. It's important. So one of them has books 1 to 3, as we have books 1 to 3. В одном из этих текстов книги с 1 по 3, как и у нас. The other one has most of books 4 and 5. А во втором большая часть книг 4 и 5. But in a different order. Но в другом порядке. And it's got additional texts in there. И там есть дополнительные тексты еще. So some scholars argue that means that the canonical form of the Psalter wasn't established at the time of the writings. На основании этого некоторые ученые говорят, это означает, что каноническая форма псалмов еще не была окончательно принята. But they're wrong. Но они не правы. So I think 4QPSB was actually a worship text rather than a canonical text. Я думаю, что текст 4QPSB был просто текстом скорее литургическим, нежели каноническим. So because you've got a mix of canonical text and community texts. Потому что там смесь
текстов канонических и текстов, которые этой общине принадлежали. So I would say before the Septuagint, so probably 3rd century. Поэтому я отвечаю до составления Септуагинты, это означает до 4 века. А кто это делает? Кто это делал? Who did that? Editors. Редакторы. Okay, time. Ну, время у нас уже. Нет, We can talk about that one. На самом деле время, да.